Welcome to AnilTv Education. Today we will discuss about 10th class 3rd unit. So human relationship. In that C reading, the Never Never Nest. So it was written by Cedric Mount. So in that second part. So here Angel, I suppose you own in this leg. She pointed to one. Jill, well no, as a matter of fact, it's that one. She pointed to another. So here Aunt Jane is asking that. So whatever the furniture, the piano, the radio, the car, everything have you purchased, no? Is that how many parts, how much quantity you have owned? So here Jack is saying that. So here Jill is saying that everything, whatever the furniture we brought in that one leg we owned. And Jim, and the rest belongs to Mr. Scage, I suppose. Jill, here, yes. So here, and Jim is saying that. So remaining part is all belongs to Mr. Sage, means nothing but the owner. So all the rest of the things are belong to the owner. Here Jill is saying, yes, Angel, well, I'm not going to sit on Mr. Sage's part of anything. She stands up. Now, tell me, how much do all these installments come to? So here the Aunt Jane was disappointed that here Jack and Jill are everything are bringing on all the things that they are bringing on installment. So that's why she sat in the sofa, Mr. Sage's sofa. She stood up and she stands. Now she's asking that how much all these installments, how much you pay for every month. Jack, well, actually, it takes out his pocket book and consulted actually to £7 8 or 8 pence a week. So here Jack is saying that so he actually pays £7 8 and 8 pence a week. So here for a week he will get £7. £7 or 8. So here and Jane, God heavens, how much do you earn? So she is asking that how much do you earn? Jack is saying a matter of fact that £6. So here every week he is getting £6, but here he is paying every month £7 8 pence. And Jane, but that absurd. How can you pay £7 8 and 8 pences out of 6? So here whatever the installment you are paying, it is more than your income. So he is getting £6, but he is paying every month installment as £7 and 8 pences. Jack, oh, that's easy. We see all have done it is by borrow the rest of the money. So here she is saying, Jack is saying that how you are managing to pay these installments. He is saying that so it's easy. We will take the loan and whatever the remaining rest of the money is there, we borrowed from and we pay it. So here how he will borrow for the payments from the thrift and Providence Trust Corporation. So any banks or any money lenders he borrow from that. So here Jill, there are only too glad to loan you any amount you like on note of hand alone. So here there is a no. So here she is saying, Jill is saying that if we want to borrow a money, so there are some banks to give loans or some person money lenders are there, they give money to hand. Aunt Jane, and how do you propose to pay that back? So here she is asking, if you take the loan, how you will repay it? So here Jack, oh, that's easy too.
Yes, you just pay it back in installment. Again, he is saying that this is also whatever the loans are taken by him, that also paid in the installment wise. And Jane, installment. She slapped her hand to her forehead and sank back weakly into the chair, then realized that she is sitting on May's piece and leaped to her feet again with a little shriek. So here, when here Jack and Jill said that everything they had been paid by installments, so she worried about that, about his Jack and Jill. So why how they are brought so many things here. His income is less, so he is paying more in installment. Jack and Jane, is anything that matter? Would you like to lie down? So here she is beating with hands to his forehead. So here, and Jane, is anything you want to lay down? You want to take some rest? He's asking. And Jane is Jack. And Jane, lie down. Do you suppose I am going to trust myself in the bed that belongs to Mr. Sage, or Marks, or the Spencer, or somebody's? No, I am going home. So here she is saying that these. So I don't want to take any rest. So I don't want to lay down in the bed, but because that all are belongs to the other persons. You have brought everything in the installments. You did not own anything. So that's why I don't want to stay here. I am going home. Jill, oh, must you really go? So he's saying that, aunt, you want to go really? Aunt Jane, I think I would better. So here she is saying that it is better to leave this place. Jack, I will drive you to the rail station. So here Jack is saying that he wanted to drop her Aunt Jane to the station. Anjan, what, traveling in a car that has only one tire and two things you miss? No thank, I will take the bus. So here, when Jack wanted to drop her in a car to the station, at the time she is saying, I'm not interested to travel in your car. Why? Because you owned only one tire, two windows, one steering. So with that I can't satisfy, so I will take a taxi and I will go to the station. Jank. Well, of course, if you feel like that about it. So here, if you wish, so you can. So he's saying, and Jen, now I'm sorry if I sounded rude, but really I am shocked to find the way you are living. I have never owned a penny in my life. Cash down, that's my motto, and wanted to do the same. So here Anjan is saying that if she speak rudely, so if we speak in a high voice, she is saying sorry for Jack and Jill, and she was shocked. Why? Because how the way the Jack and Jill are living. So here they say he never owned a penny. So here he did not. So here when at the time Aunt Jane was working, she did not borrow a penny, but in his life. But here present Jack and Will are everything what a penny in a borrowing manner. So here, now look here, a little check I was mean to give you anyway. She hands it to Jill. So here Aunt Jane is giving a check. So Jack, and she handed over it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that you can say one thing at least really belongs to you. So here she is saying that you take this check. What I am saying, you listen. At least with this money, at least you buy one thing of your own. So when I visit the next time, then you can say that I want this one thing, at least one thing owned by you. Jill,
Thank you, Aunt Jen. It's very nice of you. So here Jill has received the check from the Aunt Jen and she is saying, thank of you. Aunt Jen, dear, I must be going. So here saying that now it is the time to leave. Jack, I will see you to the bus stop anyway. So here Jackie is saying that I will come to the bus stop to say send off for you. Anjan, goodbye, my dear. She and Jack go out. Jill looked at the check and exclaimed, 10 pounds. Then she hurried to the table, addressed an envelope, encloses the check, and slipped it inside with a bill, which she takes from the bag and sealed the envelope. Then she rang the bell. In a moment, the nurse came in with the baby in her arms. So here Aunt Jane has saying goodbye to Jill. So here Aunt Jane and Jack went to the bus stand. So here they went to the bus stand. At the time, Jill saw the check and how many pounds are written in that. So here Aunt Jane has written 10 pounds. So here she examined. She thought 10 pounds. Okay, she took out the table and address. She kept the check and she wrote the envelope address. So she kept the check inside the slip and with the doctor's bill from the bag and she sealed it and she went to the hospital. She bell the ring. So the nurse came and she said this Jill said that this envelope was given to, go and give this bill to the envelope cover to the doctor. So at the time the doctor opened that and he received the 10 pound check and he returned the baby. Jill, of course, I wanted to run and post for me. I will look after baby while you are gone. So here when Jill went, so here at the time to meet the doctor, so the nurse has been taking caring of the baby. Nurse, certainly, madam. She handed the baby to Jill. Take the letter and goes. A second later, James came in again. So here Jill gave 10 pounds to the nurse and so here the nurse gave the bill envelope cover to the doctor. So what the doctor has said. So here then listened by the nurse and nurse hand over the baby to the Jill. At that time the Jack has came from the bus stop. Jack, well, she gone. What a tatter. Still, she did leave us a bit and count how much was it. So here he is asking to his wife. So here Aunt Jane went know how much price she has written on the check. So here Jill is saying that 10 pounds. Jack, phew, that's great. We can pay off the next 2 months on the car with that. So here with the 10 pounds we can pay the 2 months installment of the car. Jill, I am afraid we can't. So here she is that. So we can't pay the installment of the car for 2 months. Jack, why ever not? So why we can't pay that? Jill, you see, I have already sent it for something else. Nurse had just gone to post it. So here Jill is saying that I have taken that envelope and had posted that to the envelope. So Jack, well, that's all right. Whom have you sent it? To whom you have sent that check? So Jill, Dr. Matrin. So here Jill is saying that I send it to Dr. Matrin. Jack, Matrin, what on earth posed you to do that? So here why you have posted to that doctor? Jill, nearly in tears. There, now you are going to be angry with me. So here Jill is saying that you are getting angry on me. Jack, I am not angry. But why waste good money on the doctor? Doctors don't expect to get paid anyway. So here
is asking that I am not getting angry on you. So here, why you wasted your money on paying the doctor's bill? So here, the doctor do not expect to pay anyway. So Jill, but you don't understand. Jack, understand what? So Jill, why? Just one more installment. A baby really ours. She holds out, in fact, a little patriarchal as we blackout. So here, this is the lesson. So here, what ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళ యాంటిజెన్. సో యాంటిజెన్ ఏమంటుంది? సో ఇక్కడ నువ్వు నీకు ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్ వస్తుంది, నువ్వు ఎంత కడుతున్నావు అని అనేసరికి ఇక్కడ ఏమంటారు? సో ఇక్కడ ఏమంటుంది? సో ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న అన్ని దాంట్లో అన్ని పర్చేస్లో ఒక లెగ్ పార్ట్మే నేను ఓన్ చేసుకున్న, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇంకా కాలేదు, అలానే ఇన్స్టాల్మెంట్ పెడితే అయిపోతుంది అంటారు. సో అప్పుడు ఆంటీని ఏమంటుంది? సో ఇవన్నీ ఓనర్స్వి, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ క్లియర్ చేసావో, అన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ క్లియర్ చేసావో అప్పుడే అది నీదవుతుంది. సో హియర్ అక్కడ కూర్చున్న సోఫాల నుంచి ఏంటి లేచి నిలబడుతుందా అంటే, సో ఈ సోఫా కూడా నీది కాదు కదా, నేను వెళ్ళి ఇక్కడ ఉంటా. సో ఇక్కడ ఒకటి అడుగుతుంది. సో నువ్వు ప్రతి ఎవ్రీ మంత్ ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్ కడుతున్నావు అంటే అతను ఏమంటాడు? 7 pound 8 or 8 pences అంటే 7 or 8 rupees, దాంట్లో ఇంకా 8 పైసా అనేది కడతా ఎవ్రీ వీక్ అన్నాడు. సో అప్పుడు ఏమంటుంది? మరి నువ్వు అంత పే చేస్తావు, ఇన్స్టాల్మెంట్ కడుతున్నావు కదా, మరి నీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది, నీకు వీక్కి ఎంత వస్తుంది అంటే ఏమంటాడు? 6 వస్తుంది. సో ఇక్కడ అతనికి వచ్చేది 6, కానీ అతను పే చేసేది ఏంటి? 7 pounds or 8 pences అనేది పే చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటిది? మరి ఇంకా తక్కువ పడుతుంది కదా, మరి ఎలా పే చేస్తాం, ఇంకా కావాలి కదా అంటే అతను ఏమంటాడు? అది ఈజీనే. సో మనము ఇన్స్టాల్మెంట్గా లోన్ తీసుకోవచ్చు అంటాడు. మరి లోన్ ఎలా ఎవరిస్తారు లోన్ అంటే ఏమంటాడు? మనకి ఇప్పుడు ఇల్లు ఉంది కదా, దాని మీద ఎవరైనా బ్యాంక్లో లోన్ ఇస్తారు, లేదా అలా కాకుండా కానీ హ్యాండ్ లోన్ ఎవరికైనా మనీ లెండర్స్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర అడిగితే వాళ్ళు మనీ హ్యాండ్ లోన్గా ఇస్తారు. మరి నువ్వు తీసుకుంటావు, ఓకే, మరి నువ్వు ఎలా పే చేస్తావు అంటే అది కూడా ఏమంటాడు? ఇది కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్గానే కడుతూ ఉంటా అని చెప్తాడు. సో అప్పుడు ఆమెకి ఒక్కసారిగా ఆమె ఏం చేస్తుంది? ఆమె చేతులు తీసుకొని ఆమె తలకాయ కొట్టుకొని, సో ఇతను ఏంటి ప్రతిదీ ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజే అంటున్నాడు అని అనుకొని అప్పుడు ఏమంటుంది? సో ఇక్కడ ఆమె ఒక్కసారి షాక్గా ఫీల్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆమె లేచిన ఆమె మళ్ళీ ఒక సడన్గా చైర్ మీద కూర్చుండిపోతుంది. సో వీళ్ళేంటి ఇలా ఉంటున్నారని. సో అప్పుడు అతను ఏమనుకుంటాడు? యాజాల్. సో ఆంజల్కి అంటే ఊరు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఆమెకి హెల్త్ బాగాలేదు కావచ్చు, నువ్వు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటావా, మరి పండుకుంటావా అంటే ఆంజల్ అంటది, సో నేను పండుకోను. ఎందుకు అంటే ఈ బెడ్ కూడా నీది కాదు అని నువ్వు ఇన్స్టాల్మెంట్లో పెట్టినావు కదా, మరి అది ఎవరివ్వడదో నేను ఉండను, నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతా, ఇప్పుడే నేను నా విలేజ్కి వెళ్ళిపోతా అంటది. సో వాళ్ళ జిల్ ఏమంటుంది? నిజంగా మీరు వెళ్ళిపోతారా అనుకుంటున్నారా అంటే రియల్గానే నేను వెళ్ళిపోతా అంటే అక్కడ ఏమంటాడు జాక్? సరే మరి నేను బస్ స్టేషన్ వరకు ఏంటిది నేను కార్లో డ్రాప్ చేస్తానంటే, సో ఆంటీ జిల్ ఆయనకి ఒప్పుకోదు. అంటే నువ్వు ఒక టైరు, ఒక స్టీరింగ్, 2 cylinders కొనుక్కున్నావు కదా, మరి అది మొత్తం నీ సొంతం కాదు కదా కారు. సో నేను ఒక ట్యాక్సీ కార్ మాట్లాడుకొని వెళ్ళిపోతా అని చెప్తుంది. సో ఆమె అలానే ట్యాక్సీలోనే వెళ్ళిపోతుంది. సో అప్పుడు వెళ్ళే ముందు ఏంటిది ఆమె వాళ్ళ జిల్లుకి ఏం చేస్తుంది? అతను ఆమె పర్సులోకి వెళ్ళి తీసుకొని ఒక చెక్ రాస్తుంది. అందులో ఆమె 10 pounds అని రాసి జిల్లుకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది. సో అతన్ని ఏమంటాడు? సరే మీరు ఒక ట్యాక్సీ ఏదో మాట్లాడుకొని వెళ్తా అంటున్నారు కదా, మీరు వెళ్ళండి, నేను కార్లో వస్తా స్టేషన్ వరకు అంటాడు. సో అక్కడ ఆంట్ జేన్ అండ్ జాక్ ఇద్దరు కలిసి స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు వెళ్ళే ముందు ఆమె ఏం చెప్తుందంటే, ఈ మనీ తీసుకోండి, దీని నుంచి మళ్ళీ నేను వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఇన్ని వస్తువులు అన్నీ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉన్నాయి కదా, నేను వచ్చేసరికి ఏదైనా ఒక వస్తువు మీ ఓన్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి అని చెప్పేసి ఈ 10 pounds చెక్ అనేది ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది. సో వీళ్ళు స్టేషన్కి వెళ్ళేసరికి జిల్ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ
డాక్టర్ బిల్ ఒక 1 మంత్ పే చేస్తే వాళ్ళ బేబీ అనేది ఓన్ సొంతం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఒక ఎన్విలోప్ కవర్ తీసుకొని అందులో చెక్ పెట్టేసి ఒక లెటర్ రాసేసి నర్స్కి ఇస్తుంది. నువ్వు వెళ్ళి ఇది పోస్ట్ చేసిరా అని చెప్తుంది. సో అప్పటి వరకు ఏం చేస్తుంది, ఆమె ఇచ్చేసి ఆ నర్స్కి ఇచ్చేసరికి ఆ బేబీని ఆమె చూసుకునేసరికి ఆమె వెళ్ళి పోస్ట్ చేసి వస్తుంది. పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ బేబీ అనేది ఆ నర్సు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తుంది, అంటే ఆమెకి ఇచ్చేస్తుంది. సో అప్పటికి జాక్ అనే అతను వస్తాడు. ఇంటికి వచ్చేసరికి చూసేసరికి అతను అడుగుతాడు, అంటే యాంటీజెన్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చింది అని అడిగితే అతను ఏమంటాడు, చెక్ మీద 10 pounds ఉన్నాయి. సో అది ఒకవేళ తీసుకుంటే మనము 2 months కార్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈజీగా కట్టేయచ్చు అని అంటాడు. అప్పుడు ఆమె ఏమంటుంది, నేను ఆల్రెడీ ఒక మనీ అనేది ఇన్వెలోప్లో పెట్టేసి పోస్ట్ చేసేసిన అంట. సో ఎవరికి పోస్ట్ చేసినావు అంటే ఆమె ఏమంటుంది, నేను చెప్తే నీకు కోపం వస్తుంది, నువ్వు కోపం అయిపోతావు అంట. నేను ఏం కోపంగాను ఎవరికి ఇచ్చినావు అంటే ఆమె ఏమంటుంది, డాక్టర్ మ్యాటరింగ్కి ఇచ్చిన. సో ఇప్పుడు ఈ మనీ డాక్టర్కి ఎందుకు ఇచ్చినావో ఎప్పుడైనా తర్వాత అయినా ఇవ్వచ్చు కదా అని అడుగుతాడు. సో అప్పుడు ఏమంటుంది ఆమె, ఒక 1 month ఇన్స్టాల్మెంట్ కడితే మన బేబీది హాస్పిటల్లో ఉన్న బిల్ క్లియర్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం మన బేబీని ఓన్గా తీసుకోవచ్చు కదా అని ఆమె ఏం చేస్తుంది, డాక్టర్కి బిల్ ఇచ్చేసి అట్లీస్ట్ ఆ బేబీని వాళ్ళు సొంతం చేసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ ద లెసన్. థ్యాంక్ యూ.